So welcome to Java development, and it's very easy, very easy. Just you may need to little bit do some hard work while understanding basics. After that, everything will be easy. Okay. So the first thing is, so the first thing will be like how what are the targets actually. So our three targets are small targets before இது வந்து before September 15th வந்து execute small programs in Eclipse by yourself. நீங்களே உங்களே ரெடி பண்ணி வச்சிடுறது, so that you will be able to do that. Create small swing based desktop application, for example Skype அது மாதிரி those are all called desktop application. Skype, Messenger, all those things. So third வந்து creating a small Android application. These three is a target for September 15th. So we have around 20 days now. So why Java is so special? Java எதுக்கு ஸ்பெஷல்னு பார்த்தீங்கன்னா, it is in number one TOB index for the last 20 years almost either, but now it is very top because Android is there, and it is famous for last 20 years. So it is widely used by banks, mainly banks, all those big organizations. They have a Java as an integral part. Primary advantage of Java வந்து if you see, it is platform independent. Why it is called platform independent? You know the things actually. Platform independent means like you can write the program which will run in all the platforms. Single time if you write, it will run in all the platforms. Like what are the platforms we have? One is Mac, we have Windows, we have Linux, we have HP AUX, you have IBM, others like this mainframe. There are many types. But இப்போ துறையில் பார்த்தீங்கன்னா, when we have written a program 14 years back, after that there is a change of servers maybe 4 or 5 times. Okay, every 2-3 years they will say change from Ubuntu to Debian to HPUX, like that. But the same program whichever I have written runs in all the OS without any change. But this is not the case with C or C++. Just remember, if you are a small company and you want to make a desktop application using C or C++, you have to be very careful. That is like why I'm saying is because you have to have an expert in Windows, Linux, and in Mac. So there will be 3 developers that are required for developing a single application. One is for Windows application, another is, but இங்க வந்து அப்படி கிடையாது. One time if you code, automatically it will run in all the platforms without any change. Okay, so this is the thing. And one more thing is என்ன ப்ராப்ளம்னா, other languages C, C++ எல்லாம் if you upgrade, for example, after 5 years you want to make a new version of the software. For Skype you might have seen old Skype, new Skype, all those things. So we want to upgrade again, you have to have all the 3 types of programmers. So you have to keep on payroll for this thing. But Java reduces this thing. Java, once you code one time, it will be pure Java and it will run in all the platforms without any change. And there are very big companies behind this, Oracle, IBM, SAP, Intel. There are very big companies behind Java actually. So Java's future is very secure. Third is Android, which has been introduced maybe 5 to 8 years back. It has Java as a programming language. So you will be developing using Java on Android using their libraries, and it is very easy, and it is very easy. So Android, you know the market share of Android, it is 82% of the total smartphone market. iPhone is having remaining 17 or something. So Android runs on Java. So if you want to make an application in Android, you must learn Java. Then next thing is okay, now we want to start with Java development. What are the things you need to start with? The first thing is you have to first step is you have to, if you are a developer and you want to develop, you have to download the development kit. Always they call it SDK means software development kit in all the languages. Like in all, even in Shift it is called as SDK, but in Java it is called as JDK, Java development kit. That is a complete package. Then there comes then we have IDEs for development. IDEs for development means like you can develop without IDE also, but it will be very tough. Like it will be like you can type in Notepad or in text editor and then you can compile it, but that won't be good. Because why? Because it takes a lot of time.
So IDE is there to help. IDE is called Integrated Development Environment. You have seen Xcode. IDE is similar kind of that, where you can compile the code and run the code. Okay, compile and then run the code. So IDE is like an intelligent environment. It has all the functions, so your coding will be faster and easier. Then next is Android Studio for Android development. So generally we will be using Eclipse or NetBeans or IntelliJ IDEA. There are three options for developing a desktop or server based this thing. But in Android, till last version Eclipse was used, but now they have introduced something called as Android Studio. So you have to use Android Studio for Android development. Now Eclipse also you can use, but Google suggests to use Android Studio. Okay. Then types of Java. Types of Java, what you can, with the same programming language, with a small change, you can do programming for all types of things. Like for example, now we have around 7 things. Android mobile you can do with Java, and desktop console. Console means a black and white. பிரிண்டலன்னு வரும்ல அது மாதிரி. ஸோ அதில் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஸ்க்ரீன் வரும்ல சில நேரத்தில் பார்த்துருப்பீங்க. சிஎம்டின்னு அடிச்சு பாருங்கள். ஸ்டார்ட் ஆர் அடித்து சிஎம்டின்னு அடிச்சிங்கன்னா ஒரு கமாண்ட் விண்டோ வரும். இப்போ அது மாதிரிக்கே டைப் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் யூ வாண்ட் டு மேக் மீன்ஸ் தட் இஸ் கால்ட் டெஸ்க்டாப் கன்சோல் அப்ளிகேஷன். தென் டெஸ்க்டாப் ஜியூஐ மீன்ஸ் இப்போ ஸ்கைப்பு, நோட் பேடு, வேர்ட் பேட் அதெல்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் வந்து டெஸ்க்டாப் ஜியூஐ பேஸ்டு. தென் கம்ஸ் வெப் பேஸ்ட் அப்ளிகேஷன். Web based na for all the websites, for example most of the bank websites, Etisalat website idella vandu works on Java. Okay, so there are for web there are some famous languages like PHP, Java, ASP.NET and all. So Java is one of the part of that. Then JTME mobile, this is old technology but it is still now in use. You would have seen in the old Nokia phones and all, there will be something called as Java in that. Okay, Java games, அது வந்து Java 2 mobile edition சொல்லி it was famous, but now it is not much famous because of Android. Okay, then server Java, this is what we do in company. It's the same code, no difference. Desktop Java and server Java is 100% same. Okay, so server Java is like almost like desktop console. Okay, almost 100% same. So and finally called embedded Java you will be using in embedded devices. The most famous is Blu-ray player. So Blu-ray player they are using Java for reading the CD. You put CD, it will read the this thing using Java. So now we have to know the difference of JDK and JRE. What is JDK, JRE, JVM and all. If for development you need something, right? So for compilation, for what you will do, first you will type the code, then compile it means it will convert into an எக்ஸிக்யூட்டபிள் ஃபார்மேட். அதை நீங்கள் டைப் பண்ணுறதை அது வந்து ப்ரோக்ராம் அது ஜாவா புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை கம்பைல் பண்ணும். தட் இஸ் கால்ட் ஜாவா சி மீன்ஸ் ஜாவா கம்பைல். ஸோ ஜென்ரலி என்ன பண்ணுவோம், டெவலப் பண்ணுறப்போ வில் ஸ்டார்ட் டைப்பிங் த ப்ரோக்ராம், கம்பைல் இட் வித்தவுட் எரர்ஸ், தென் இட் வில் கன்வெர்ட் தட் ப்ரோக்ராம் இன்டு அன் மெஷின் ஃபார்மேட். ஸோ தட் இஸ் கால்டு மெஷின் ஃபார்மேட். ஃபஸ்ட் வந்து என்ன ரீடபிள் ஃபார்மேட்டில் இருக்கல, யூ ஆர் ரீடிங் லைக் ஓகே இப்போ ஷிஃப்ட்டில் ரீட் பண்ணுறீங்களா ஃபங்க் அதெல்லாம், அது வந்து நம்மளுக்காக உள்ள ஃபார்மேட். ஏன்னா பிகாஸ் வி டோன்ட் நோ 0-1. ஸோ மெஷின் புரிகிறக்காக ஆஃப்டர் கம்பைலேஷன் இட் வில் கன்வெர்ட் தேட் இன்டு மெஷின் லாங்குவேஜ். புரியுது, அதான் கம்பைலர். ஸோ அதுக்கு வந்து தேவை வந்து ஜேடிகே. JREனா என்னென்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் ஐ ஹேவ் சம் ஜாவா ப்ரோக்ராம் ஐ வாண்ட் ரன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சம்படி ஹஸ் டெவலப்ட் அ ஜாவா ப்ரோக்ராம் ஐ வாண்ட் ரன் இன் மை மிஷின், அது டபுள் கிளிக் பண்ணால் ரன் ஆகாது. புரியுது, ஏன்னா அது வந்து EXE ஃபைல் கிடையாது. இப்போ விண்டோஸில் போய் டபுள் கிளிக் பண்ணால் EXE, மேக்கில் அது வந்து PKG APP ஃபைல் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒன்று டிஃப்ரெண்ட். விண்டோஸில் மட்டும் தான் EXE ஃபைல், மேக்கில் டிஃப்ரெண்ட் ஃபைல் DMG APG இப்படிலாம் வரும். ஸோ இதான் மேட்ரு மெயின். ஸோ ஃபார் ரன்னிங் எ ஜாவா ப்ரோக்ராம் ஃபார் இன் எனி மெஷின் யூ மஸ்ட் ஹாவ் அ JRE. JREனா JDKக்குள்ளே இருக்கும் ஆக்சுவலி. பட் JDK வந்து பிக் சைஸ் இஸ் பிக், அரௌண்ட் 80 MB கிட்ட வரும். வேறு JRE வந்து 17 to 40 MB தான் வரும். ஓகே, JREயோட சைஸ் வந்து லெஸ்ஸு. ஸோ ஜாவா ரன் டைம் என்விரான்மெண்ட். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து TICக்கு வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணி கொடுத்தேன், பின் ரீசெட். அது நான் டெவலப் பண்ணுறப்போ என் மிஷினில் JDK இருந்துச்சு. பட் வென் ஐ டெலிவர்ட் இட், ஃபார் தெம் டு ரன் த ப்ரோக்ராம் தே ஹேவ் டு ஹேவ் JRE ஆர் தே கேன் ஹேவ் JDK ஆல்சோ. பட் JDK வந்து இட்ஸ் அ பிக் பேக்கேஜ், ரைட்? ஸோ தே ஃபார் தம் த பேசிக் நெசிட்டி இஸ் JRE. JDKக்குள்ளே JRE JVM எல்லாமே இருக்கும். ஓகே, JVMனா என்னென்னா இட்ஸ் அ சப்பார்ட் ஆஃப் JRE. ஸோ ஜஸ்ட் திங்க் தட் JDK வேணா இட்ஸ் அ பிக் திங், இட் இஸ் ஃபார் டெவலப்பர். அதுக்குள்ளே JRE இருக்கும், புரியுதா?
But if you want you want a user, you don't want to develop anything, you want to just run an Java program and see how is it working, na, you just need a JRE kulla there is something, there is a thing called as JVM, Java Virtual Machine actually. So that only runs this thing. JRE it's composed of JVM plus some libraries, purida. So JDK big, which has JRE inside, but for a user to run program, he must just have a JRE installed in his machine. Okay, now I'll show you how to install JDK, JRE, all those things. Ipo we will see how to go for JRE, right? So JDK installation, JDK download. இப்போ போனீங்கன்னா JDK download, if you give JDK download, just see JDK Java AC Oracle download னு சொல்லி வரும் பாருங்க. Oracleங்கிறது கம்பெனி நேம். இட் ஹாஸ் மெனி ப்ராடக்ட்ஸ், அவுட் ஆஃப் விச் ஜாவா இஸ் ஒன் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் தம். ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா JDK ஜாவா பிளாட்ஃபார்ம், இதை கிளிக்குன்னு பண்ணிங்கன்னா டவுன்லோட் வரும், புரியுதா? இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நல்லா பாருங்கள், ஒவ்வொரு மிஷினுக்கும் ஒவ்வொரு JDK. லினக்ஸில் பண்ணுறவங்க இந்த JDK டவுன்லோட் பண்ணிக்கணும், இதில் பண்ணுறவங்க இதுக்கு டவுன்லோட் பண்ணிக்கணும். ஸோ நீங்கள் அக்செப்ட் கொடுத்துட்டு இங்கே உங்களது என்ன Windows 64 அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இட் வில் ஸ்டார்ட் டவுன்லோடிங், புரியுதா? இது வந்து டெமோஸ் அண்ட் சாம்பிள்ஸ், அதை விட்டுருங்க, ஐ வில் ஜஸ்ட் டீச் யூ லேட்டர். இப்போ இது வந்து JDK. இப்போ நம்ம JRE டவுன்லோட்னு, இப்போ இதோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள், இஃப் யூ see the size of this, it will be around how many MBs? 188 MB. whereas JRE பார்த்தீங்கன்னா JRE download, just this is called just for running this thing. பாருங்க, Java runtime environment. Sorry, just see this one. I think Google search. It has come to the 7 version. The current version is 8. Okay, we'll go to this one, Java runtime. Just see Java runtime environment 8. What is this development? Size it is just 53 MB, 62 MB. Okay, this is the zipped format. This is the exe. This one you are going to download. So if somebody wants to run a program, they have to download this. If somebody wants to develop a Java program, they have to download the JDK. This is the basic difference. Okay, now the next thing is, we'll go to our presentation again. So it has been explained in this presentation. You can see here JDK equal to JRE plus the last line. You can see the last one. JDK equal to JRE plus libraries for development plus compiler. JRE is called the Java runtime environment. It must be present in client's computer if they want to run the program. JDK stands for Java development environment. This is essential, has to be present in developer's computer. So how would you develop a program? First assuming you are a Java developer, so you'll be typing a program using JDK. JDK you will be typing a program, then you will be compiling the program using JDK. Either you can use Eclipse or something. So compiling using Java C. If Eclipse, if you use, automatically it will do this in the background. Instead of you typing every time, it will automatically compile பண்ணனும்னா produces .class files. .class files தான், which is called as machine format files. Then run using Java. Then for running you have to have JVM or JRE in the client machine. So we'll see this one example now. So then for developing Java, you can either develop, you have to go for CMD. இப்போ இதுதான் command line. Are you seeing, this is command line. For example, cd d drive temp or cd c drive temp, I think it is there. Yeah, change that. So this is called command line program. You can see you might have seen in Saju's machine. இதெல்லாம் அப்படி தான் ஓடும் சர்வரில். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ வில் ஜஸ்ட் ஷோ யூ த கமாண்ட் லைன் ப்ரோக்ராம், ஹவு இட் இஸ் ரன்னிங். ஓகே, ஜஸ்ட் சி திஸ் ஒன். ஐ வில் கனெக்ட் டு ஆஃபீஸ் TeamViewer. ஓகே, ஐ வில் ஷோ யூ லேட்டர். இப்போ இது TeamViewerங்கிறது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், திஸ் இஸ் கிராஃபிக் இல்லை, டெஸ்க்டாப் கிராஃபிக்ஸ் ப்ரோக்ராமிங். திஸ் இஸ் இல்லையா, கிராஃபிக்கலாக இருக்குல்ல, பட்டன் இதெல்லாம் தான் கிராஃபிக்கல். இது வந்து கமாண்ட் லைன். ஓகே, அண்டர்ஸ்டுட் வாட் இஸ் கமாண்ட் லைன், வாட் இஸ் திஸ் திங், ரைட்? இப்போ we are going to develop a program using, okay, a program using Java. Either you can develop using
command line, or you can develop using IDE. Using IDE is the easiest way to develop a program. Okay, so I'll teach you how to do with command line, but that is not required. 99% you won't do like that. Okay, so first we'll use Eclipse. I have Eclipse installed in my machine, so I'll use that. So how to download Eclipse, that's a question now. It's very easy to download in Eclipse. You can just go for Eclipse famous on Java IDE. IDE is an integrated development environment. Xcode is IDE. It has all the functions, drag, drop, elements. Eclipse IDE. So it will go here. So you go here for downloading. Then IDE for, there are a lot of Eclipse. So Eclipse IDE for Java developers. 32-bit, 64-bit. You can use 32-bit to be safe, or you can use 64-bit. It's up to you. This thing. Most of the modern machines have 64-bit. So if you want speeder one, you can go for 64-bit. If you want a normal ones but safe one, you can go for 32-bit. So click that. It will take to your website. Eclipse, select a mirror. So you can download using here. This is very slow connection, but they have given get faster here. Even these are companies which is sponsoring. So if you click here, for example, I am going to IBM website to download it faster. Okay, then here you have Eclipse download. You click it, it will download. So after that you have to unzip it and this thing. So this is the Eclipse IDE. If you open Eclipse, it will come like this. So first thing is, our first target is to see what it is there. Okay, to run a small Java program. Okay, so new, first what you are going to do, you are going to do a Java project. Click new Java project. Playground you did, right? Same thing like this. So now what you will give the this thing is learn Java 100. So this is the project name. Okay, and here we are selecting which JRE it has to run. If you click, you can select any JRE. I have installed 1.8, so I'm selecting 1.8. Okay, next you give this one next. Finish. So just you can see that automatically the folder SRC na source na artham. So this has developed. So if you click right click here and click new, here class is there, no? So class Java class and it will come like this. Okay, so here you must have a public static void main. So it is auto generated, but by default you have to type this thing. So this IDE will do most of the things. I'll just say hello world. Just see the screen. Source folder is this package. You can give a package, but we don't need it now because we are beginners. So public it is. It has to be public. Then superclass Java, leave it. So public static on the checkbox, etc. Give finish. So it has generated code for you. Just see the name. This name has to match always. Hello world and hello world has to match always. So then you have public static void main method. I said main method is a starting point of any program, any Java program. Main method is the starting program. This is a string array of strings. Static, public and all we will see. Public means everybody can use. Okay, I will see it later. So clear up. So Java print panna system dot out dot அடிக்கிறப்ப உங்களுக்கு சஜஷன்லாம் வந்துரும். இங்க பாருங்க, out dot system dot out dot இந்த வந்துருச்சா. ஸோ பிரிண்ட் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். நீங்கள் ஜஸ்ட் அதை இப்படி கிளிக் பண்ணிங்கனாலும் அதில் வந்துட்டு இங்கே பாருங்க hello world. So I have given this. The hello world is it's like we will say om no like that, because this is the way every program language does that. So we have saved it. After save, what you have to do, you have to run. Click run. Hello world. Okay, now we are going to see what it has happened. You have created a package, you have done something and it is running. Now we have to understand what is happening in the background. So you go here, right click, properties, just see where is the path it has saved. See users like this. So copy this path till src, control C, then start E means
open explorer, then control V here. So it takes, இப்போ இதான் உங்களோட ப்ராஜெக்ட் இல்லையா, இதெல்லாம் ஆட்டோவாக அதுவே ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்கு ஐடி. இப்போ நான் when we started coding we have to do everything like this, where we used to do develop no like this. We'll develop here like this, like இது மாதிரி எது இருக்கும் இங்கே வந்து we'll develop every, no compilation, nothing will be there. Then we will go here like this. Now after that, last 10 years Eclipse everything came, so everything has been made easy. Now 95% they use Eclipse or NetBeans. Okay, nobody does using this. Very you can't get any help. Just see, there is no help system. If you put dot, nothing will come, you have to type everything. Okay, then now, so now our target is to see what has happened in the background. Learn Java no ஒரு இது வந்திருக்கு. So you click that bin இருக்கு. Always bin நாலே in all the things, even in Linux or bin means running, where the running thing will be kept. src means source. இப்போ பாருங்க hello world.java, this is what we have typed, right? இங்க பாருங்க hello world.java வந்துருச்சா, this is what we have typed there. இப்போ வந்து ஓகே, இதை என்ன பண்ண நம்ம, what I said previously, if you remember, I said it will be compiled, right? இங்கே பாருங்க first step is compiled, java c, then run. So for us in Eclipse there is a setup by name. இங்கே பாருங்க setup by name, build automatically ன்னு சொல்லி இங்கே பாருங்க, where it is, build automatically இருக்கு. So automatically it will call java c for you automatically, it will do itself. So it will reduces your work. இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, just see here src முடிஞ்சிருச்சு. Now we are going for binல பாருங்க hello world.class, இது ஓப்பன் பண்ணி பாருங்க what it will be. I said right, first it will be compiler, it will convert that into machine language. இந்த இருக்கா, are you able to understand anything? You won't be able to understand anything because it is in machine language. 0101 அப்படின்னு இருக்கும், சிலது புரியும் சிலது இது இருக்கும். ஸோ இதுதான் இப்போ இது என்ன ஆகும், இப்போ ஓகே ஜேவிஎம் ஜாவா எங்கே இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்டார்டி போட்டிங்கன்னா சியில் ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸ் போயிட்டு இங்கே போயிட்டு ஜாவா அப்படி வச்சிங்கன்னா ஜாவா வரும். இங்கே இருக்க ஜேடிகே ஜேடிகேக்குள்ளே ஜேஆர்இ இருக்கும். நீங்கள் கம்பைல் பண்ணது இதை தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கு எக்லிப்ஸு, உங்களுக்கு தெரியாமல். இப்போ வித்தவுட் நோயிங் யுவர் நாலேஜ் எக்லிப்ஸ் ஹஸ் யூஸ்ட் திஸ். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பின் ஐ ஆல்வேஸ் செட் ரைட், பின் மீன்ஸ் ஆல் த எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் வில் பி தேர். ஜாவா சி இருக்கா, ஜாவா சி. யூஸிங் திஸ் ஒன்லி எக்லிப்ஸ் ஹஸ் கன்வெர்டட் யுவர் ஜாவா ப்ரோக்ராம் இன்டு எ கிளாஸ் ஃபைல். கிளாஸ் ஃபைல் மீன்ஸ் த மெஷின் லாங்குவேஜ். இப்போ இங்கே இருக்க ஜேஆர்இ, ஐ செட் ரைட், ஜேடிகே ஹேஸ் ஜேஆர்இ இன்சைட், JRE is there. JRE will have this Java. இப்போ பாருங்க Java இருக்கா, JRE will have Java. Sorry, java.exe இருக்கா. So this one will take the class program and it will run the program. So how would so for you actually this one is done in the background by the Eclipse itself. Okay, just see it is using java.w.exe, where it is JRE, under JRE bin java.w.exe, it is using java w means Java window, same thing, same only Java window on Java. This is Java, this Java is Java w means you want a separate window. Just see same file size 187. Okay, so this is Eclipse is using this to run the program. So understood, right? So what we did first, if you call, we downloaded Eclipse, we created file, new project, new Java project. Then after that we created a new file by right clicking here, new class, then we selected a class, then we have given the class name, for example test. Then we have given, do you want public static void main? Yes, we have given yes, because we want to run the program in the command line. Or for every desktop application, for every Java based desktop application, this public static void main is the entrance point. In C++ also, even in C# also, main means entrance point. Okay, so in Java, public means open to all. Open to all means, I'll explain this thing. Static means it's static, you know that, static. Void means nothing, main. So void means nothing, it returns. So if you
So now in next examples I will explain the code in detail. So this is okay for now.